So hello students. So welcome to NPL. So welcome to MPL. So today, we are going to learn molecular basis of inheritance. So in the chapter வந்து ரொம்ப முக்கியமான chapter. இந்த லெசன்ல நம்ம பயாலஜில the most important chapterல one of the chapters அது வந்து நம்மளோட molecular basis of inheritance. இல்லையா? So last yearல 2023ல so இந்த ஒரு combination of chapterல genetics plus biotechல so total number of marks they asked எவ்வளோ so 72 marks பக்கத்துல they asked சரியா so in the 72 marksல the majority of the marks that consist from in the molecular basis of inheritance because geneticsல first chapter அதே மாதிரி இந்த ஒரு biologyல the most important chapter வந்து molecular basis of inheritance இல்லையா so நம்ம already the principles of inheritance வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா so we have learned the principles of inheritance இல்லையா so அந்த லெசனை நம்ம என்ன லிட்டரலி படிச்சிருக்கோம் so what you have learned from அந்த ஒரு principles of inheritance so what did you learn so we have learned about genes இல்லையா so we have learned genes இல்லையா so how the genes is working how the gene that inherit from parent to the progeny then if it not inheriting what are the problems so அந்த எல்லாமே வந்து we have learned from and the principles of inheritance but we have something we have something left out in the chapter இல்லையா so என்ன நம்ம அந்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்கல so that is what is gene இல்லையா நீங்க ஃபங்க்ஷன் படிச்சிருக்கீங்க அதோட பார்ட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க but you haven't learned like what is gene இல்லையா the chemical nature of the gene அதே மாதிரி இந்த what actually the gene is made up of so இது எதுவுமே நம்ம படிக்கல இல்லையா so and the what is gene exactly we are going to learn from in the chapter the molecular basis of inheritance so இந்த சாப்டர்ல நம்ம இதுதான் படிக்கிறோம் இல்லையா the molecule that is responsible for the inheritance the molecule that responsible for inheritance அதுதான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம் புரியுதா சரி so next நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அப்படினா the structure of nucleotide இல்லையா so gene if a gene actually is made up of a combination of nucleotides we have learned already இல்லையா so in the nucleic acid structure படிக்கும் முன்னாடி so what is genetic materials my question is what is genetic material my question is what is genetic material so what is genetic material genetic so material what is that genetic material so genetic material அப்படினா என்ன so what is genetic material so what is genetic material so what is genetic material so genetic material அப்படினா என்ன so how to define genetic material the genetic material is the substance which carry genetic information from the parent to its progeny is called genetic material இல்லையா நம்ம படிச்சிருக்கோம் what is genetic material the genetic material is a substance which carry genetic information this is called என்ன a genetic material இல்லையா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே genetic material nucleic acid we have learned nucleic acid இல்லையா nucleic acid from the ஒரு 8th standard ல இருந்து நம்ம படிக்கிறோம் what is nucleic acid what are the parts of nucleic acid so அத கொஞ்சம் டீடைலா இந்த லெசன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இல்லையா then in the nucleic acid so what is nucleic acid actually in the nucleic acid concept கொண்டு வந்தது the Frederick Measure ஆனா அவருக்கு இது என்ன ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு தெரியாது பட் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா so negatively a charged substance அதே மாதிரி they are acidic in nature so found in a nucleus of eukaryote இது கண்டுபிடிச்சது Frederick Measure யார் கண்டுபிடிச்சது Frederick Measure the Frederick Measure discovered the negatively charged or acidic substance in a nucleus so this is called என்ன அவர் ஒரு பேர் வச்சாரு that name was like a nuclein so nuclein அப்படின ஒரு பேர் வச்சாரு so this is the concept of in a nucleic acid so this nucleic acid is divided there are two types of nucleic acid so what are the types of nucleic acid the first is DNA this first one is DNA the second one is called RNA so DNA and RNA what are the major difference between DNA and RNA so DNA and RNA what are the difference between DNA and RNA it's very small difference the two difference என்ன difference the one is in the ribose sugar இல்லையா ribose ல இது நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் in future ல then அதே மாதிரி இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் என்ன nitrogenous base N2 baseல தான் there are difference இல்லையா so the two difference make them differ இல்லையா so it's it is a kind of genetic material that is nucleic acids are two types but என்ன பிரச்சனை அப்படினா
the majority of the organism, the RNA cannot be a genetic materials. So in a reason, so there are some reasons behind this. So அதுவும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஒரு கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? இப்போ என்னோட question, so my question is the nucleotides இல்லையா? Nucleotides. So nucleotides, in the nucleotides, so nucleotides, so நம்ம வந்து இந்த ஒரு like இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, so we need to know the nucleic acid, the components of the nucleic acid இல்லையா? The nucleotide is a basic unit of the nucleic acid. The basic unit of a nucleic acid is a nucleotide. Nucleotides are present in both DNA and RNA as well இல்லையா? So this nucleotides, the nucleotides are made up of three components. What are the three components? The first component is phosphate, the second component is sugar, then third component is nitrogen base. So we can just abbreviate it as PSN, the PSN. So this is the short form. So this is a code which we can use for understanding. The PSN, the phosphate, sugar and nitrogenous base. நம்ம இது ஒவ்வொன்றுமே நம்ம வந்து செப்பரேட்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா this is முக்கியமான ஒரு பார்ட். So எல்லாவற்றையுமே the nitrogen base and sugar and phosphate ல இருந்து they will ask more questions, more like twisting questions எல்லாமே they will ask. புரியுதா? So இப்போ for example நம்ம வந்து first the concept of phosphoester linkage, the phosphoester linkage as well as phosphodiester linkage. The phosphoester and phosphodiester linkage, இதோட difference we should know. So நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு there is அவங்களுக்கு இந்த ஒரு difference, there is no difference between phosphoester and ester அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. But that is wrong, because there is a difference between phosphoester and phosphodiester இல்லையா? So we know the structure of phosphoric acid இல்லையா? The phosphoric acid P double bond O OH, then OH, this is OH, the PO4 minus இல்லையா? So this is the structure of phosphoric acid. In the phosphoric acid is making the bond with the ribose sugar. இதெல்லாம் ribose sugar இல்லையா? Ribose sugar ஓட fifth carbon, ribose sugar ஓட the fifth carbon, the ribose sugar ஓட in the fifth carbon கூட they will make a bond இல்லையா? The fifth carbon of the ribose, you can find an alcoholic group, that is CH2OH. புரியுதா? So this group you can find CH2OH இல்லையா? So these two components, two reactant are reacting இல்லையா? இது ரெண்டுமே reactant name வச்சுக்கோ. This is the phosphoric acid and this is alcohol. This is acid, this is alcohol. Acid plus alcohol, it gives you the ester இல்லையா? So இதிலிருந்து ஒரு hydrogen, இதிலிருந்து ஒரு hydroxyl group, they will make a bond இல்லையா? Upon the releasing of a molecule of water. So what is the name of that bond? So what is the name of that bond? The bond which is created, which is formed by in the OH in H, இதோட ரிலீஸ்ல என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? This bond is known as phosphoester linkage. This is phosphoester linkage because the phosphate is the only reason why this make the bond இல்லையா? So அதனால this is called என்ன? Phosphoester linkage, not phosphodiester linkage இல்லையா? Phosphodiester linkage. அது எப்படி diester-ஆ மாறுது? How it can make diester linkage? That is my question இல்லையா? So diester linkage, for example we know ATP இல்லையா? நம்ம படிச்சிருக்கோம். What is ATP? Adenosine triphosphate. What is ADP? Adenosine diphosphate. What is AMP? That is adenosine monophosphate, because one phosphate is added to the sugar is called adenosine monophosphate. If it's adding two phosphates, நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ADP, adenosine diphosphate அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? If it's adding three phosphates, என்ன சொல்லுவோம்? adenosine triphosphate. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? the one more phosphate is going to add இல்லையா? the same O, அந்த water எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகும் இங்க இல்லையா? then P double bond O, OH, then OH இல்லையா? So this is the structure of a phosphoric acid. Then again they are eliminating one
molecule of water. They are eliminating one molecule of water. Then what is the name of this bond? What is the name of bond? So இது actually diester ஆகுமா இல்ல same ester இல்ல any other bond? Any other bond? Any other bond இருக்குமா இல்ல, because in the actually in the bond name வந்து நம்ம text bookல NCERT statementல you cannot find, because you need to know the concept of இந்த ஒரு example இந்த ஒரு phosphodiester தெரியணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் நிறைய misconception வச்சிருக்காங்க. If they are adding one more phosphate to the phosphoester linkage, it makes and the phosphodiester, but that's wrong. That's wrong. But this bond is called unhydrate bond. Unhydrate bond. இதனால because acid and acid making that bond. That's why unhydrate bond, but not a phosphoester. You know why? Because this is alcoholic group, this is acid group. Acid plus alcohol, it gives you the ester linkage. But here you cannot predict this is ester linkage abdi. So one more phosphate is also adding. One more phosphate is also adding. That is also unhydrate bond, not diester bond. That is not diester bond. அப்ப எப்படி diester form ஆகும்? எப்படி diester form ஆகும்? Diester வந்து எப்படி form ஆகும்னா, so diester எப்படி form ஆகும்? So diester இப்போ ஒரு ரைபோஸ் இது ஒரு phosphate, இங்க ஒரு nitrogenous base. This is one nucleotide because this is sugar, phosphate, nitrogen base. This is one nucleotide. இந்த one nucleotide ஓட third carbonல இருந்து ஒரு hydroxyl group இன்னொரு upcoming nucleotide ஓட phosphate கூட they are going to link. இல்லையா? ஆல்ரெடி இங்க ஒரு phosphoester linkage இருக்கு, இங்க actually இங்க ஒரு phosphoester linkage இருக்கு, இது புதுசா ஒரு linkage form ஆகும். They also makes a phosphoester linkage, then all together phosphodiester linkage. This is called phosphodiester linkage. இதுதான் phosphodiester linkage. புரியுதா? This is the concept of phosphodiester linkage. இதுதான் நம்ம அது சொல்ற phosphodiester linkage. இனி the next component is sugar. The next component is sugar. The sugar is the next component. The sugar. இல்லையா? The sugar. What is sugar? What is sugar? The sugar அப்படின்னா எல்லா ஸ்வீட்டா இருக்கிறதும் sugar கிடையாது. This is sugar அப்படின்னா simply we can say that is carbohydrates. இல்லையா? The carbohydrates are collectively called as sugar. இதனால due to the presence of the carbon. இல்லையா? The carbohydrate, இல்லையா? The carbohydrate moiety of and the DNA is called என்ன? 5-carbon sugar. That 5-carbon sugar is called pentose. The 5-carbon sugar is called pentose. The pentose example the ribose. The pentose example வந்து ribose. The ribose is an example of and the pentose. இல்லையா? The pentose example வந்து ribose. இந்த ribose ஓட structure நம்ம படிக்க போறோம். இல்லையா? So ribose அப்படின்னா 5-carbon compound. இல்லையா? நம்ம already அந்த pent அப்படின்னா என்ன? In organic chemistry, so we have learned some in the IUPAC name. இல்லையா? அதுல அந்த pent that corresponding the 5-carbon compounds. இல்லையா? The 5-carbon compounds are corresponding என்னது? The pent. இல்லையா? Pent அப்படின்னா 5. அதுக்கு example நம்ம பார்த்தாச்சு ribose. இல்லையா? இந்த ribose ஓட structure 4, 5. இல்லையா? 1, 2, 3, 4, then 5. 1, 2, 3, 4, 5. இல்லையா? You should know the structure of in the ribose. CHO, then HOH, then HOH, then CH2OH. This is the structure of in the ribose. It's actually a linear structure. But நம்ம எல்லாம் எங்கெங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் the DNA ஓட structure. So they have cyclic structure. இல்லையா? ஒரு cyclic ஒரு ribose structure தான் நம்ம எல்லா text bookல இல்ல some picture some Google எங்க பார்த்தாலும் so we can find some cyclic structure. இல்லையா? So how the cyclic structure is formed? அதான் என்னோட question. So how the cyclic structure is formed? So how we can find that cyclic structure? எப்படி? So cyclic structure, you know, the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. This is the fifth carbon. இல்லையா? இந்த fifth carbonல இந்த fifth carbon அதே மாதிரி இந்த 1 to 5 carbonல 1,
the first carbon and the fourth carbon will make some or kind of arrangement. The first carbon and the fourth carbon will make some arrangement. And the arrangement, so due to that arrangement, the ribose form cyclic structure. And the ribose will form cyclic structure. So this is called in ribose. Ribose. In the structure form, we can say this is furan structure. This is called the furan structure. You chemistry you have learned in chemistry. The furan, the pyran structure. So this is a part of that. The furan structure. So this is how they make and our cyclic structure. In the ribose, in DNA and RNA. So when you look at those two structure, so there are some difference between and the DNA and RNA. And the name lay namalukku theriyum. So DNA, RNA. So both DNA and RNA. So NA is same, nucleic acids are same, but there are some difference. அது என்னது? ஒன்னு so deoxy formula இருக்கு. Deoxy இன்னொன்னு normal ribo formula இருக்கு. ஒன்னு deoxy இன்னொன்னு normal formula இருக்கு. So what actually deoxy does it mean? அப்படின்னு கேட்டா இந்த actually இந்த ஒரு structure. சரியா? So this is H, this is H, H, OH, H, OH, CH2OH, then H. So நம்ம நம்பர் பண்ணும்போது first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. So this is the five carbons of என்ன ribose. இதுல second carbonல இருந்து ஒரு oxygen நம்ம என்ன பண்றோம்? eliminate பண்றோம். So if you are eliminating one oxygen from in the second carbon, it gives you deoxyribose. This is more stable, far stable than in the ribose. That's why in the genetic material நமக்கு வந்து DNA வா இருக்கு. புரியுதா? இல்லனா it should be RNA. Oh, it could be RNA. So இப்போ வந்து இந்த oxygen eliminate ஆகல. So there is no elimination in the second carbon. So what happens? So you will get ribose. This is deoxyribose and ribose. Deoxyribose and ribose. So this is the structure of the ribose. இனி next நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அப்படினா the third component என்ன? nitrogen base. The third component is a nitrogen base. So in the nitrogen base இருக்கு இல்லையா? So this is very important. ஏனா so நமக்கு வந்து actually the same nitrogen bases are studied in biology as well as the chemistry. So in biomolecules in both bio and also chemistry. நீங்க chemistryல நிறைய படிப்பீங்க. The structure in a bond இருக்கு, what are the types of bond. So that will be useful for bio as well. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? There are two types of nitrogen base. அதை நம்ம டீடைலா படிக்கிறோம். ரொம்ப simple. It's very simple. Then the first type is called purines. So purines, அதே மாதிரி the second type is called என்ன? Pyrimidines. The purines and pyrimidines. There are two types of nitrogen base. The first one is purine and second one is called pyrimidines. The purines are so literally we can say this is made up of 9-membered heterocyclic ring. The 9-membered heterocyclic ring is the nitrogen base. The purine, that is a 9-membered heterocyclic ring. But whereas we have the pyrimidines is made up of 6-membered heterocyclic ring. 6-membered heterocyclic ring. What is actually a heterocyclic ring? நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஸோ இது நான் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணும் அவசியம் இல்லை, இருந்தாலும் சரி யூ ஹாவ் ஆல்ரெடி லேர்ன்ட் திஸ் இல்லையா? ஸோ ஹெட்ரோசைக்ளிக் ரிங் அப்படின்னா ஒரு கார்பன் ஸ்ட்ரக்சர்ல the carbon is replaced with other element like nitrogen அப்படின்னா we can say that ring is heterocyclic ring இல்லையா? Example for purines is AG. We can say ag. We can say like ag. Then also the pyrimidines, that is called cut. Very simple. So for the understanding, நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ag cut அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா? So what actually adenine, what actually guanine?
அதே மாதிரி what actually cytosine, what actually இந்த ஒரு uracil then thymine இல்லையா. So இந்த adenine and guanine is very very complex structure when compared to the pyrimidine. ஏன்னா இதுல actually 9 membered ring, ரெண்டு cyclic structure இருக்கும். This is only one cyclic structure இல்லையா. So in the adenine, so this adenine and also guanine, so guanine இல்லையா. So adenine and guanine இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஒரு சிம்பிளா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வரைகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பென்சீன் ரிங் இல்லையா, ஒரு பென்சீன் ரிங் அதில் ஒரு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த ரெண்டு சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர், திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், செகண்ட் கார்பன், தேர்டு, ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், சிக்ஸ்த், 7, 8, 9. This is why we call it as 9-membered heterocyclic ring. அதே மாதிரி இந்த ஒரு அந்த 6-member நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா only one benzene ring. சரியா? So only one benzene ring. இல்லையா? Clear. Then so in the uracil அதே மாதிரி this thymine, அதே மாதிரி this cytosine, uracil, cytosine and thymine. So இந்த மூணு பேருக்குமே they have some relation between them, not like adenine and guanine. Adenine and guanine is entirely different. So அதாவது எப்பவுமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, ஏன்னா அது இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. But if you look at pyrimidines, so they have some like family like relationship இருக்கு, ஒரு சில relationship யாருக்கு இருக்கு, so இந்த கட்டுக்கு இருக்கு. Example, இந்த uracil is the foundation for இந்த thymine, அதே மாதிரி cytosine. இந்த uracil இருந்தா மட்டும்தான் uracil ஒரு சில modification பண்ணோம் அப்படின்னா so we will get என்ன thymine or cytosine இல்லையா, thymine and cytosine. So what we can do with the uracil, so please note it down. இப்போ இந்த uracil நம்ம methylation பண்றது, methylation of uracil in which carbon, in the 5th carbon. So we are going to make some change. That change is called in the methylation. Methyl group is added on the 5th carbon of uracil, you will get thymine. Very simple. So last year kuda keta question na idu another name of uracil, so another name of thymine, not uracil, sorry, another name of thymine is called enna, that is called 5-methyl uracil, 5-methyl uracil. And thymine is also same because அதோட இன்னொரு பேரு தான் 5-methyl uracil. அதே மாதிரி இந்த uracil நம்ம என்ன பண்றோம், amination of uracil, which carbon, 4th carbon. இந்த 4th carbonல amination பண்ணா you will get என்ன, cytosine, you will get cytosine. So this is actually the nitrogen base இல்லையா. அப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம், so first we have learned the structure of nucleic acid, the components of nucleic acid. அதே மாதிரி நம்ம பாண்ட் ஃபார்மேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, phosphodiester and phosphoester இதோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம். Then we have learned the phosphate, how the phosphate, அதே மாதிரி இந்த ஒரு sugar, how the sugar is working, how the sugar is forming the structure. அதே மாதிரி லாஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், nitrogen base, so nitrogen base, so how the nitrogen base and what are the types of nitrogen base எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், we are going to combine all the 3 components. என்ன பண்றோம், இப்போ நம்ம தனித்தனியா படிச்ச அந்த phosphate, then we have sugar, then we have nitrogen base, so we are going to combine those components. அப்ப என்ன கிடைக்கும் பார்க்கலாம். For example, first நான் structure of அந்த ribose, இல்லையா, the structure of ribose. So riboseல என்ன இருக்கு, so this is the structure. Then on the 5th carbon we can find phosphate இல்லையா. The 5th carbonல என்ன இருக்கு, the 5th carbon, please note it down, the 5th carbonல we can find phosphate இல்லையா. அதே மாதிரி in the 1st carbon you can find என்னது, nitrogen base இல்லையா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல you can find nitrogen base. The first carbon we can find nitrogen base, the 5th carbon we can find phosphate. Then the 3rd carbonல upcoming nucleotide, the next nucleotide will bind இல்லையா, the next nucleotide will bind. So this nucleotide will bind to the phosphate of another nucleotide, not the same nucleotide, another nucleotide.
இல்லையா? ஸோ another nucleotide, ஒரே nucleotide இல்ல different nucleotide ஓட. ஸோ இந்த ஒரு bond is called phosphodiester linkage. This bond is called என்ன? Phosphodiester linkage. The first bond is called phosphoester linkage, இல்லையா? Then the next linkage, the first carbon of the ribose and the nitrogen base is making a bond. That bond is called N-glycosidic linkage, NGL, which means N-glycosidic linkage, இல்லையா? அப்போ ஒரு நியூக்ளியோடைடு எடுத்தோம்னா அதுல 3 different bonds இருக்கலாம். ஒரு நியூக்ளியோடைடு ஒரு டைநியூக்ளியோடைடு எடுத்தா இட்ஸ் பெட்டர் டைநியூக்ளியோடைடு. ஸோ ஒன்று என் கிளைகோசிடிக் லிங்கேஜ், ரெண்டாவது போஸ்போ எஸ்டர் லிங்கேஜ், மூணாவது என்ன போஸ்போ டைஎஸ்டர் லிங்கேஜ். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 different bonds in the nucleotide. இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்துருக்கு, தட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாலிநியூக்ளியோடைட். தட் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் ட்ரான் ஹியர், இல்லையா? அது கொஞ்சம் அந்த ஹாரிசான்டலில் கொடுத்துருக்கும், நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வரைஞ்சிருக்கோம். தட்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் தட், இல்லையா? இனி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் கொஸ்டின், சரியா? ஸோ எல்லா வாட்டியுமே கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். in a DNA in a DNA in a DNA consist of in a DNA consist of 1000 base pairs. எவ்வளோ base pairs? 1000 base pairs, இல்லையா? then find phosphoester linkage, then phosphodiester linkage, then N-glycosidic linkage. So எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So how we can find in the ஒரு phosphoester linkage, phosphodiester linkage, then N-glycosidic linkage, இல்லையா? So question நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோ. in a DNA it consists of 1000 base pair. எவ்வளோ base pair? 1000 base pair. எவ்வளோ base pair இருக்கு? 1000 base pair. In a 1000 base pair, we have to find phosphoester linkage, we have to find phosphodiester, then NGL, that is N-glycosidic linkage, இல்லையா? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? First, the number of base pairs, we should have a clear picture on that. எப்படி? 1000 base pair is equal to 2000 bases, இல்லையா? 1000 base pair is equal to 2000 bases, இல்லையா? ஏன்னா base pairல இருக்கு. So this is 2 strands of DNA and each strand of the DNA have 1000. So that's why I made 2000, இல்லையா? இந்த 2000ல how many phosphoester linkage is present? எதனால? Because 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime, இல்லையா? எல்லா 5 prime endலையும் we can find ஒரு phosphoester linkage, இல்லையா? எல்லா DNA, if it's a 1 crore nucleotides இருந்தா கூட we can find, so 2 ends of the DNA, 5 prime ends of the DNA, you can find one in the phosphoester linkage, இல்லையா? அப்ப any number of nucleotide, so how many number of in the phosphoester linkage இருக்கும்? It is always constant. What is the number of phosphoester linkage is always 2. It never change, புரியுதா? இது எப்பவுமே மாறாது. So this never change because எதனால? only they have 2 5 dash end, ரெண்டே 5 dash end தான் இருக்கு. So there is no change at all, இல்லையா? நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? phosphodiester. இங்க தான் கொஞ்சம் ஒரு கிரேசியான ஒரு திங்ஸ் இங்கேயா இருக்கு, இல்லையா? So phosphodiester linkage, இல்லையா? So maybe they will ask a single polynucleotide or single strand. They will ask sometimes double strand, இல்லையா? இப்போ டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே ஆஸ்ட் லைக் 1000 பேஸ் பேர், இல்லையா? எத்தனை பேஸ் பேர்? 1000 பேஸ் பேர். இப்போ 1000 பேஸ் பேர் அப்படின்னு கேட்டா இன்டூ 2 மைனஸ் 2 இன்டூ 2 மைனஸ் 2. எதனால இன்டூ 2? பிகாஸ் வி ஹேவ் 2 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ், ஈச் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஹேவ் என்ன? 1000 பேஸ் பேர். அதனால இன்டூ 2 மைனஸ் 2. ஏன் மைனஸ் 2? திஸ் இஸ் phosphoester linkage is 2. அதனால நம்ம அது மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ யூ வில் கெட் எத்தனை? 1998. So this much of, so 1998 phosphodiester bond is present in எதுல இருக்கு? இந்த ஒரு 1000 base pair of the DNA ல இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணோம்? into 2 minus 2. ஆனா அதுக்கு என்ன condition? It should be in a base pair. If it bases, you should எப்படி? For example, இப்போ base அப்படின்னு கேட்டா 1000 base அப்படின்னு கேட்டா just minus 1, that is 999. அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள், வெரி சிம்பிள், இல்லையா? ஸோ தேர்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? NGL, N-glycosidic linkage. இப்போ N-glycosidic linkage is number of nucleotide, not base pair. Nucleotide is directly proportional to the number of
என்னது N-glycosidic linkage. அப்போ எவ்வளோ இருக்கும்? N-glycosidic linkage is 2000 bases இருக்கு இல்லையா? 2000 base pair இருக்கு அப்படின்னா 2000 NGL இருக்கும். ஏன்னா each nucleotide that consists of என்ன ஒவ்வொரு base இல்லையா? ஸோ அதனால so we can have எவ்வளோ the 2000 N-glycosidic linkage இருக்கும். புரியுதா? So this is the structure of என்ன nucleotide இல்லையா? Yeah. So this is the structure of a nucleotide. So இப்போ இந்த ஒரு கான்செப்ட் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏதாச்சும் உங்களுக்கு queries இருக்கு அப்படின்னா ப்ளீஸ் போஸ்ட் ஆன் த கமெண்ட் செக்ஷன் இல்லையா? நான் வந்து ரிப்ளை பண்றேன். இனி நம்ம ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இந்த ப்ரீவியஸ்ல கேட்ட ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the nitrogen base is linked to எந்த which கார்பனோட OH கூட லிங்க் ஆகுது, then it forms N-glycosidic linkage. இதுல first carbon of இந்த ஒரு ரைபோஸோட கூட சேர்ந்து it forms nucleoside, because if it's lacking phosphate that is nucleoside இல்லையா? ஸோ அதோட ஒரு கான்செப்ட் நம்ம இப்போ சிம்பிளா சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிடலாம். மொத்தமா இந்த ஒரு ஸ்கீமை வந்து நம்ம டூவா we are dividing into two. ஒன்னு nucleoside, ஒன்னு nucleoside, இன்னொன்னு nucleotide. So what is the difference between nucleotide and tide? Nucleoside and tide? Nucleoside. So this we can write it as two sides. So which means actually this is my abbreviation. The two sides and also three tides. Two sides and three tides. Leah. This is something else. Leah. So this is two tides. What is? Sorry. So two sides and three tides. Two side means they will have a two component. They will have a two component. For example, if a nucleoside அப்படினா it just a sugar and nitrogen base. That's why I just made like a two side means two components, sugar and nitrogen base. Example, adenine plus sugar, you will get adenosine இல்லையா? இனி இப்போ அது actually this is from RNA இல்லையா? இனி அதே சேம் adenine plus இந்த sugar in case of DNA ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிள். you should add deoxy, அவ்வளவுதான். deoxyadenosine அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். இனி nucleotide அப்படின்னா they are made up of three components. PSN என்ன அடிஷனலா வந்துருச்சு? this is phosphate. The phosphate is additional, அதனால three tides, because three components tides nucleotide இல்லையா? இங்க two components, that is nucleoside. புரியுதா? clear? yes. இந்த PSN இது எப்படின்னா, so adenine plus sugar plus phosphate, this is called adenyllic acid. புரியுதா? adenyllic acid. In case of DNA, we can say that is deoxyadenyllic acid. Very simple. Deoxyadenyllic acid. புரியுதா? clear? yes. So இனி நம்ம இந்த question பார்க்கலாம். In a nucleotide, a phosphate group is linked to the OH group of 5 carbon nucleotide through so which linkage? In which linkage? நம்ம படிச்சிருக்கோம் phosphoester linkage இல்லையா? The nucleotide, in a nucleotide the phosphate group is linked in a which carbon? இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கோம் this is nucleotide இல்லையா? nucleoside. இதுல ஒரு nucleotide இல்ல, so which carbon that bear phosphate, the fifth carbon இல்லையா? by a bond is called phosphoester linkage. That bond is called என்ன? phosphoester linkage இல்லையா? The two nucleotides are linked. Next question. Two nucleotides are linked dash linkage from a dinucleotide இல்லையா? 3 prime to 5 prime. ஏன்னா ஒரு ரைபோஸோட 3 prime OH-ம் அதே மாதிரி இன்னொரு இதோட 5 prime phosphate பண்ணக்கூடிய that bond is called 3 prime to 5 prime phosphodiester linkage இல்லையா? So this question, இப்போ for example நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு சில நியூக்ளியோடைட்ஸோட நம்பர் கொடுத்திருக்கு. For example, so we have lambda phage 5174 phage, then E. coli, then human.
So 4 example given in the textbook இல்லையா இந்த நம்பர் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணணும் பை ஹார்ட் பண்ணணும் because we need this because every time they will ask match the following எப்பவுமே கேட்பாங்க இல்லையா the column 1 column 2 or match 1 match 2 so whatever எப்படி கேட்டாலும் we should write the answer இல்லையா இது ஆக்சுவலி எப்படின்னா the lambda phage ஓட number of nucleotides in that lambda phage particle is the 48502 base pairs இல்லையா இந்த நம்பர் மொபைல் நம்பர் மாதிரி so you can learn like that இல்லையா so 48502 48502 48502 so like that you can learn no problem இல்லையா அதே மாதிரி so this is 5386 bases இல்லையா 5386 5386 5386 5386 like that you can learn இல்லையா இந்த ரெண்டு நம்பர் மட்டும்தான் you have the complications மற்ற ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸி பட் இந்த நம்பர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா you will lose 4 marks 4 மார்க் போயிடும் இல்லையா then ஈகோலையோட வெரி சிம்பிள் 4.6 into 10 power 6 4.6 into 10 power 6 is the number of nucleotides present in the E. coli or same way the human so human அப்படினா நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் படிக்கணும் ஒன்னு haploid இன்னொன்னு diploid haploid or diploid haploidல 3.3 into 10 power 9 and this is 6.6 into 10 power 9 ಈ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் படிச்சிட்டோம்னா இந்த நாலு எக்ஸாம்பிள் for example it's a human E. coli 5174 the lambda phage இந்த நாலு எக்ஸாம்பிள் படிச்சிட்டோம்னா so we will get எவ்வளோ then 4 marks இப்போ same way the question பாருங்க the 5174 the same answer 5386 correctா yes correct இல்லையா the bacteriophage lambda 48502 base pair that is also right E. coli 4.6 into 10 power 6 that is also correct இல்லையா the last option பாருங்க the haploid content of இந்த ஒரு DNA ல எவ்வளவு இருக்கு 6.6 இருக்கு haploidல 3.3 so that is the answer ஏன்னா அது தப்பான ஆன்சர் because எதனால because haploid content of the DNA ல இதோட பாதி தான் இருக்கும் because this is the diploid content of the DNA இல்லையா so that's why so we have to choose this என்னது the fourth option இல்லையா so next இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கோம் the length so ஒரு நியூக்ளியோடைடோட length நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது it's very simple இல்லையா the length எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா the length of the DNA L is equal to the number of base pairs into the distance between two adjacent base pair that is 0.34 nanometer புரியுதா 0.34 nanometer இல்லையா so the same equation நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோ then you can answer the question இல்லையா to find the length of the DNA the number of base pair is multiplied with ஒண்ணுல without doubt we can select the answer another 0.34 nanometer what is this is the distance between two adjacent bases distance between two adjacent base pair so adjacent base pair oda distance na edu 0.34 nanometer இல்லையா so for example in a 300 base pair irukku the DNA the number of adenine is 160 and guanine is எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க so total number of bases எவ்வளோன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் because they have given 300 base pairs இல்லையா base pairனாலே டபுள் இல்லையா 600 இல்லையா 600 எவ்வளோ இருக்கு 600 இந்த 600ல the 160 is என்னது adenine அதே மாதிரி then guanine is கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்க நம்ம ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் so A should pair with T by 2 hydrogen bond G should pair with C by 3 hydrogen bond this is given by the Chargaff Erwin Chargaff இவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா so he has given an equation that is called A plus G so A plus G divided by T plus C is equal to 1 so இது actually இந்த equation என்ன சொல்லுது அப்படின்னா so number of A is equal to number of T that equal number the number of G is equal to number of C according to this theory நம்ம என்ன பண்ணலாம் A is 160 அப்படின்னா கண்டிப்பா T is also 160 அப்ப A 160 3 160 எவ்வளோ 160 plus 160 320 இல்லையா
600 minus 320. 600 minus 320. இல்லையா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? So G and C is equal to same அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்போ G plus C is equal to எவ்வளவு வரும்? G யும் C யும் சேர்ந்தா நமக்கு எவ்வளவு வரும்? 600 minus 320. அப்போ எவ்வளவு வரும்? 600 minus 320. So minus பண்ணா we get 280 வரும் இல்லையா? Through 280. அப்போ நம்ம தெரியும் number of G is equal to number of C. அப்போ we can find either you can take 2G or 2C. Whatever I'm taking 2G is equal to 280. இல்லையா? அப்போ G is equal to 280 by 2. 280 by 2. So it is 140. So this is the answer. 140 is the answer. புரியுதா? So இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். So clear? 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 Yeah. So the next topic வந்து packaging. This is one of the important topic in the molecular basis. புரியுதா? This is the important topic. For example, in the packaging, the concept of packaging, in the packaging what actually we are going to learn அப்படின்னு கேட்டா, the theory is very simple. For example, so we are going to purchase something. For example, some vegetables or some grocery. இல்லையா? So actually நம்ம எங்க போவோம்? supermarket. This supermarket so they will pack everything. இல்லையா? They will pack everything like nicely. இல்லையா? அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? ஈஸியா அட்ராக்ட் ஆகணும். So we are buying that அந்த ஒரு திங் நம்ம ஈஸியா வாங்குறோம். இப்போ ஒரு சிம்பிளா ஒரு சுலபமா இட்ஸ் வெரி சீப்பஸ்ட் திங், வெரி கூல், தே ஹேவ் பேக்கிங் அண்ட் ஆல்சோ தே ஆர் செல்லிங் இல்லையா? அதே மாதிரி இப்போ நம்மளோட லைஃபே இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் ஷுட் பி பேக்டு இல்லையா? ஸோ ஏன்னா அதில் அன்வான்ட் இன்டராக்ஷன் நடக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ஸோ தெர் இஸ் நோ அன்ஃபேவரபிள் ரியாக்ஷன் நடக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த எல்லாமே ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸ்னால வி ஜஸ்ட் பேக்டு நம்மளோட டிஎன்ஏ இன் அ சேஃப் பிளேஸ். இதோட நோக்கம், இதோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ நம்மளோட டிஎன்ஏ should be kept in a less space. இல்லையா? Less space. The DNA should be kept in a less space and also it's a highly condensed way. So highly condensed way. அப்படின்னா என்ன? ஸோ ரொம்ப அப்படியே டைட்டா it has to be coiled. அதனால they will not unwind so easily until or unless there is a process. இல்லையா? ஒரு ப்ராசஸ் இல்லாம they will not unwind. அதுதான் நம்மளோட ஐடியா இல்லையா? ஸோ நம்மளோட என்சிஆர்டியில் they have given prokaryotic and also eukaryotic packaging. The prokaryotic and also eukaryotic packaging இல்லையா? The prokaryotic packaging is unlike eukaryotes. எதனால? Because prokaryotes it doesn't have the nucleus. Because எதனால? Because which means before, we can say before, and karyota, that karyota, so which means nucleus. The karyota which means nucleus, the cells before nucleus is called prokaryote. So this the prokaryote has a DNA. Also they have DNA, because like eukaryote, the prokaryote also have a DNA. So the DNA is not scattered. And the cytoplasm, it is not scattered, but they are concentrating on a particular space. In the coil, this kind of coil is called a nucleoid, because this is not homologous with the nucleus. So நிறைய students they have doubt like the nucleoid is a similar structure of nucleus, but that's wrong. அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது. அந்த ஒரு nucleoid is different from nucleus. நம்ம வந்து அதுவும் பார்ப்போம் இல்லையா? ஆனா so what is the size of the bacterial cell? The bacterial cell ஓட size எவ்வளவு? நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் cell the unit of life. So different types of cell, the longest cell, largest cell, then smallest cell, the cell without cell wall, எல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு இல்லையா? So அதனால this size of the cell நீங்க அங்க படிச்சிருப்பீங்க that approximately the majority of the organism has 5 micrometer maximum size we can take, that is 5 micrometer. And what is the length of in the bacterial DNA? So we know the number of nucleotide 4.6 into 10 power 9 4.6 into 10 power 9.
So it gives you, if you multiply it with 0.34 nanometer, you will get the length that is 1.36 nanometer, sorry, millimeter. So that is not nanometer, that is millimeter. So this is NCERT given statement, that is 1.36 millimeter. புரியுதா? 1.36 millimeter. So this is millimeter is larger or micrometer is larger. So எது பெருசு? millimeter பெருசா இல்ல micrometer பெருசா? So of course இந்த ஒரு millimeter தான் it's large or very big. இல்லையா? So இப்போ எப்படி இந்த millimeter sizeல இருக்கக்கூடிய DNA is packing into micrometer sizeல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு cell, that is what we are going to learn. This is the technique, this is actually the ஒரு principle behind இந்த ஒரு பேக்கேஜிங் ப்ராசஸ். இல்லையா? இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த பாக்டீரியல் செல், so bacterial cell, in the bacterial cell, so it has DNA, the bacterial cell it has DNA, and the DNA நம்ம வந்து for example we are stretching out, என்ன பண்றோம்? stretch out பண்றோம். So when you just place over and the DNA on the cell அப்படினா நம்ம வெச்சிட்டோம் அப்படினா you can find the structure like this. ஏனா அந்த செல்லையும் cross பண்ணி அந்த DNA போயிடும். So அதனால so they have to keep the DNA in a ஒரு proper way or condensed way. புரியுதா? So proper way or condensed way. So and the process is mediated by, there are certain proteins in the cytoplasm of the prokaryote, because the charge of the DNA நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா that is negative charge. எதனால negative charge? So why it is having negative charge? Because due to the phosphoric acid. எதனால? So due to the phosphoric acid. The phosphoric acid P over minus, that minus is given to the DNA that carries DNA. புரியுதா? அதே மாதிரி நிறைய positively charged protein இருக்கு, that protein also have force of attraction to this negative and positive charge. இல்லையா? ரெண்டுமே attract ஆகும். Then இந்த positive charged protein will bind to the DNA, the NCERT statementல கொடுத்திருக்காங்க. the negative, இப்போ வந்து ஒரு positively charged ஒரு basic protein என்ன பண்ணும்? it will go and bind to the DNA, and the DNA will start making large loops. சரியா? NCERT statementல கொடுத்திருக்காங்க, it makes a large loop. This large loop is called என்ன? Nucleoid. This large loop is called என்ன? Nucleoid. This nucleoid is nothing but என்னது? The packed DNA of prokaryotes is called என்ன? Nucleoid. It's not a nucleus. It is not similar to nucleus. This is the DNA that is packed into the cytoplasm. That DNA is called என்ன? Nucleoid. This is what the difference between nucleoid and nucleus. It's very simple. நீங்க வந்து இந்த கான்செப்ட் பக்காவா புரிஞ்சுக்கோ, இல்லைனா you will lose the mark. அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள். So the same, இப்போ eukaryotes, so when you analyze the eukaryotic cell, eukaryotic cell is a little bit complex than in the prokaryotes. எதனால? So due to the presence of nucleus. புரியுதா? due to the presence of nucleus. In the nucleus இருக்கும்போது they cannot do anything, because the nucleus is the central or the brain of the cell. புரியுதா? அதனால இவங்களுக்கு இந்த ஒரு nucleus இல்லாம without the permission of the nucleus they can't do anything. இல்லையா? so அதனால என்ன பண்ணுவாங்க? they will be arrange the DNA in the ஒரு nucleus. இல்லையா? so இந்த nucleus நம்ம analyze பண்ணும்போது we will find a lot of coiled structure. இல்லையா? இந்த coiled structure is present in என்ன in the ஒரு eukaryotic cell. So இப்போ என்னோட my question is, இப்போ நம்ம ஒரு normal ஒரு cheek cell or skin cell or any cells from the body is taking and just keep it under the microscope. So உங்களுக்கு இந்த மாதிரி structure தெரியும். இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு செல்லோட structure தெரியும். So in the cell structureல, so what you are visualizing, if it's a DNA or chromatin or chromosome, this is my question. புரியுதா? ஒரு செல்லை நம்ம எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சா what you would analyze? டிஎன்ஏவா, டிஎன்ஏவா, chromatin, குரோமோசோமா? இந்த மூணுல எது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் விசிபிளா இருக்கும்?
ஸோ இது புரியணும் அப்படின்னா ஸோ we need to know the cell cycle and cell division. புரியுதா? இது எல்லாமே interlinked cell cycle and cell division. So according to இந்த ஒரு packaging theory, so the cell cycle G1, S, G2, M. இல்லையா? These are the 4 stages of in the cell cycle. இல்லையா? So major stage G1 and G2, S, M. So இதுல இந்த G1 and G2 in the ரெண்டு phase you can find the chromatin. You can find the chromatin is visible only at G1 and G2 phase. In the S phase you can find the DNA because the replication, transcription, translation is going on. Adanala it also visible. இல்லையா? But M phase, this is most important phase. இல்லையா? In the phase this is divided into 4 stages. PMAT, that is called PMAT. In the PMAT stage the metaphase மட்டும்தான் chromosome. The chromosome is visible. So until or unless the chromosome will not be visible under the microscope, because the metaphase மட்டும்தான் இந்த chromosome வந்து visible ஆ இருக்கும். இல்லையா? இப்போ என்னோட நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த பார்ட்டுக்கு போயிடல, the packaging part. So I'm taking this in the chromatin. இல்லையா? So my question is, எப்படி இந்த chromatin is forming? The chromatin is formed. How the chromatin is formed? So பார்க்கலாம். So இப்போ நம்மளோட DNA. So DNA. So this DNA, in the DNA ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா the DNA is a double stranded, that is linear in nature. இல்லையா? So it actually என்ன பண்ணணும், we have to coil the DNA. So we have to coil the DNA for getting the chromatin structure. இல்லையா? To get the chromatin you have to coil. So in the coiling structure, in the coiling is done by or catalyzed by or positively charged, so positively charged and basic protein, positively charged in basic protein, positively charged a basic protein present in the nucleus of the cell. Clear? So that basically and the structure is called in histone. So histone protein. So this is called in histone. So in the histone நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா the histone has many subunits. புரியுதா? So histone has many subunits. This subunits படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I want to ask you one question. So எப்படி இதுக்கு basic and also positive charge is getting? சரியா? NCERT ல statement இருக்கு. The positive charge and the basic nature of the histone is due to the presence of two amino acid. That amino acid is arginine and also lysine. Arginine and lysine is the major amino acid that also present on the side chain. Nalla note panika. This is only present on the side chain. So due to the side chain, arginine and lysine, the positive charge will be obtained and the basic nature of in the histone protein கிடைக்குது. So this is the reason behind this. இல்லையா? 2022 ல கேட்ட question. சரியா? So how the histone is getting positive charge and basic nature? So due to the presence of two amino acid. So which amino acid? Arginine and lysine. இது எங்கே present ஆகிருக்கு? That is present on the side chain. The side chain of இந்த ஒரு ஹிஸ்டோனோட புரோட்டீன் கோர்ல இருக்கு. புரியுதா? So இப்போ இந்த histone is divided. Histone actually divided கிடையாது. Actually histone divided இல்ல. ஹிஸ்டோனுக்கு different subunit இருக்கு. The histone consists of different subunit. H2A, H2B, then H3, then H4. Actually நம்ம NCERT statementல இந்த ஒரு classification இல்ல, but we need to know this because இதனால question கேட்கும்போது subunit பத்தி கேட்ட questions இருக்கு. அதனால you have to learn the subunit of another histone. புரியுதா? So இது தவிர there is one more histone, that is histone 1, H1. இந்த H1 என்ன பண்ணுனா இந்த 4 different subunitையும் they will polymerize. புரியுதா? இப்போ polymerize is due to the presence of இந்த ஒரு H1, due to the presence of H1. இல்லையா? So அது மட்டும் கிடையாது, இந்த ஒவ்வொரு subunitமே they forms very specific structure. So what type of structure பார்க்கலாம். So H2A, H2B, H3, H4. So this is the structure. And also
all the components of the histone is present in a 2 copies இல்லையா H2A H2B H4 then H3 so அதனால இது எல்லாமே மொத்தமா 4 subunit 4 subunit is present in the histone and the complex in a 2 copies அப்படினா so we can say this is called histone octamer histone octamer this is called என்ன histone octamer octa அப்படினா that is 8 so 8 subunits the 4 subunit in a 2 copies that's why we can say this இல்லையா so இந்த ஒரு positively charged இந்த ஒரு basic protein இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இட் லைக் சிலிண்டரா வச்சுக்கோ இட்ஸ் லைக் a cylindric model அப்படின்னு வச்சுக்கோ இந்த cylindric மாடல்ல the DNA and the DNA will be wrapped எப்படின்னா NCERT statement இருக்கு the negatively charged DNA is wrapped over positively charged histone octamer இல்லையா negatively charged DNA because the charge of the DNA is negative and this charge of histone is positive adanala we can say that is a negatively charged DNA is wrapped over in the positively charged proteins so that's why the structure is forming இல்லையா that's why the structure is forming இல்லையா so இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னா so how many times they wrapped over the histone it's very simple 1/3 of DNA is wrapped over in the histone complex in the histone octamer க்கு மேல they will wrap 1/3 of அந்த ஒரு DNA so எதனாலனா because it has to be 200 base pair not 2000 this is 200 base pair புரியுதா ஒரு ஹிஸ்டோனுக்கு மேல ஒரு DNA is wrapping அப்படினா so how many nucleotides that cover the entire அந்த ஒரு nucleo means அந்த histone அப்படினா 200 base pair இல்லையா so இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் nucleosome in the nucleosome நம்ம எடுத்தோம்னா each nucleosome consists of 200 base pair each nucleosome consists of 200 base pair இல்லையா இப்போ my question is how many nucleosomes are present in human DNA so human DNA புரியுதா so human DNA ல எவ்வளவு number of nucleosomes are present it's very simple நம்ம படிச்சிருக்கோம் 6.6 into 10 power 9 is the entire nucleotides all the nucleotides in human so ஒண்ணுல divided by in the 200 base pairs இல்லையா 20 இங்க ஒரு 0 கேன்சல் ஆகும் so 10 இது வந்து 10 power 7 ஆயிருச்சு then 2 3.3 so total number of nucleosome 3.3 into 10 power 7 total number of nucleosomes in the human DNA so how much amount of DNA 6.6 into 10 power 9 clear so this is what we need to know சரியா so இதுதான் structure இனி இந்த ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு புரோட்டீன் வந்து ரேப் ஆயிருச்சு நம்ம அது பார்த்துட்டோம் the mechanism இந்த DNA என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பேசிக் புரோட்டீன் வந்து ரேப் ஆகும்போது what is happening so it forms a coil that coil is called chromatin this coil is called chromatin இல்லையா இந்த chromatin வந்து two types of chromatin இருக்கு so the one is tightly packed chromatin then loosely packed chromatin because sometimes they will pack very tightly sometimes they will pack in a very loosely ஆனா அதுக்கு ஒரு ரீசன் உண்டு so சும்மா வந்து actually they are not doing like this இல்லையா but there is a reason என்ன ரீசன் this chromatin is called heterochromatin this chromatin is called euchromatin text bookல clear differentiation உண்டு என்ன differentiation the heterochromatin is a non coding nature அதுல வந்து டார்க் ஸ்டெயின்ல இருக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல இன்ஆக்டிவா இருக்கு பட் ஆனா euchromatin is transcriptionally active லைட் ஸ்டெயின்ல இருக்கு லூஸ்லி பேக்கா இருக்கு எல்லா கோடிங் ஜீன்ஸுமே பிரசன்ட் ஆயிருக்கு இதுல euchromatin பட் in heterochromatin இல்ல எல்லா நான் கோடிங் சீக்வென்ஸுமே இதுல இருக்கு புரியுதா then இந்த chromatin வந்து DNA condensed into chromatin அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா the chromatin is condensing இல்லையா chromatin is condensing இந்த chromatin வந்து condensed formula மாறும்போது the chromatin before the condensation என்ன ஆகும்னா it forms ஒரு specific structure the chromatin forms a specific structure text bookல கொடுத்திருக்கு NCERT statementல இருக்கு அந்த structure என்ன what is the structure and the structure is called beads on a string what is that beads on
a string, beads on a string. புரியுதா? இது எதுல எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தா மட்டும்தான் that structure is visible. This is called என்ன beads on a string. இது ஆக்சுவலி என்ன குரோமாட்டினோட வேற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான். குரோமாட்டினோட வேற ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது இந்த ஒரு beads on a string. Beads on a string வந்து the chromatinோட different structure but only visible under electron microscope. டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு black and white picture on the right side of the அந்த பேஜ்ல பேக்கேஜிங்கோட பார்க்க முடியும். சரியா? So in the hetero and euchromatin is going to be condensed more. இல்லையா? என்ன பண்ணனும்? இந்த chromatin is loosely packed. ஆனா அது மைட்டோட்டிக் ஃபேஸ்ல போகும்போது மெட்டாஃபேஸ் பிளேட்ல we have to arrange our chromosome like a X. இல்லையா? அந்த X chromosome, X in the sense அந்த மேல் செக்ஸ் குரோமோசோம் இல்ல, அந்த X ஷேப் அதே மாதிரி ஒரு இமேஜினரி ஷேப். அது அந்த இமேஜினரி ஷேப்புக்கு வரணும் அப்படின்னா so we have to condense further. இல்லையா? ஆனா ஹிஸ்டோன் புரோட்டீனால முடியாது. ஹிஸ்டோன் புரோட்டீன் cannot do this further condensation. அப்புறம் யார் கண்டென்ஸ் பண்ணுவா? there is a specific protein. That protein is called என்ன? non-histone chromosomal protein. non-histone chromosomal protein, NHC. non-histone chromosomal protein என்ன பண்ணும்? இந்த நியூக்ளியோசோமுக்கு நடுவில் பைண்ட் ஆகி they will make tight coil. the tight coil இந்த டைட் காயிலா மாறும். it forms a tight coil. this tight coil becomes chromosome. the tight coil becomes chromosome. this is the hierarchy. so DNA to chromatin, then chromatin to chromosome. chromatin to chromosome. this is like a DCC. DNA, chromatin, then chromosome. so this is the abbreviation. புரியுதா? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இப்போ பேக்கேஜிங்ல ப்ரோகாரியோட்ஸ் அண்ட் யூகாரியோட்ஸ்ல பார்த்தோம். அந்த ப்ரோகாரியோட் இஸ் வெரி சிம்பிள் பட் யூகாரியோட் இஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். எதனால? ஸோ டியூ டு த காம்ப்ளெக்சிட்டி இன் இந்த ஒரு லெங்க்த்து, அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்சிட்டி இந்த பேக்கேஜிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே. ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? த யூகாரியோட்டிக் செல் இஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் தேன் அதே மாதிரி ப்ரோகாரியோட்ஸ். இல்லையா? இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்? ஒரு கொஸ்டின். த புரோட்டீன் இல்லையா? இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ப்ரோட்டீன் தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் பேக்கேஜிங் இன் ப்ரோகாரியோட்ஸ். இல்லையா? ப்ரோகாரியோட்ஸ்ல டெக்ஸ்ட் புக்ல NCERT ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஜஸ்ட் தே ஹவ் மென்ஷன் லைக் இப்படி the positively charged basic protein மட்டும்தான் சொல்லி இருக்கு. there is no name specifically mentioned. அதனால you have to choose இந்த ஒரு புரோட்டீன் எது பேசிக் புரோட்டீன் மட்டும்தான் சூஸ் பண்ண முடியும். the histone octamer will have all the subunit except எல்லாமே இருக்கு பட் ஆனா ஒண்ணு இல்ல. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? H1 octamerல என்ன இருக்கு? நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இந்த பிக்சர் பாருங்க. H2A இருக்கு, H2B இருக்கு, H3 இருக்கு, H4 இருக்கு பட் H1 is not there. இல்லையா? so அதனால we cannot include this. then amount of DNA is wrapped over the histone octamer is very simple, 1/3/4 of DNA. இல்லையா? 1/3/4 of DNA, then that is 1.75. so both you can select both 1 and 3. it's very simple. இல்லையா? then the length of the DNA present in the nucleosomes. ஒரு nucleosomல so how much length of the DNA is present? very simple, 200 base pair. நம்ம nucleosome வந்து கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? அதே மாதிரி so it's a 200 base pair. the most condensed DNA is called என்ன? ரொம்ப அதிகமா condensed DNA is called என்ன? chromosome. ஏன்னா chromatin is highly condensed. அதை விட condensed is chromosome, but the chromosome is the highly condensed DNA. புரியுதா? yes. so which of the amino acid is rich in histone? histoneல என்ன amino acid அதிகமா இருக்கு? that gives the charge, அதே மாதிரி that gives the basic nature, the arginine and lysine. புரியுதா? arginine and lysine. clear? yes. so ஏதாச்சும் doubts இருக்கு அப்படின்னா please post on the comment section. I will answer the question.
So we'll move with the next part, that is DNA replication. So DNA replication. So what is DNA replication? DNA replication is making a copy of the DNA and the full structure is called DNA. So DNA replication. DNA to a DNA is called replication. So this is the part of central dogma. Central dogma would have first part is called DNA replication. That is DNA is producing from the DNA because we are taking the copies of and the DNA to and the DNA. இல்லையா? So இந்த DNA வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு செல் நம்ம யூகேரியோட்டோட செல்ஸ் எடுக்கலாம். இந்த யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ்ல என்ன இருக்கு? the chromatin. இல்லையா? யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ்ல chromatin இருக்கு. அந்த chromatin வந்து நாம வந்து வெளியே எடுத்தாச்சு. So the chromatin is taken out. இல்லையா? So two types of chromatin வந்து we have learned. இல்லையா? Two types of chromatin we have learned. So what are the type of chromatin you have learned? Heterochromatin and euchromatin. Heterochromatin and also euchromatin. Heterochromatin and euchromatin in a difference, tightly packed and loosely packed. இல்லையா? It's very simple. In the loosely packed chromatin இருக்கு இல்லையா? So that is most important. இதனால because in the loosely packed chromatin it contains all the coding genes. புரியுதா? எல்லா coding genesமே in the loosely packed chromatin, that is euchromatinல present ஆயிருக்கு. So all the coding genes இல்லையா? அப்போ எது நம்மளுக்கு first is needed, that should be taken first. So it's like a FIFO, first in first out மாதிரி. எது நம்மளுக்கு தேவையோ that we have to take first, then தேவையில்லாதது next இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த யூக்ரோமேட்டின் தான் ஃபர்ஸ்ட் காப்பி பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. For example, for imagine, so I need the information from the euchromatin. புரியுதா? அப்போ யூக்ரோமேட்டின் ரீஜன் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் காப்பி பண்ண போறேன். எப்படி நம்ம வந்து காப்பி ஆகலாம்? எக்ஸாம்பிள் இப்போ so there are multiple types of proteins are present or enzymes are present in this or replication processல. புரியுதா? அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ல only one enzyme is given. But ஆனா அந்த machinery and the enzymatic process of அந்த replication அந்த ஒரு statement wise அந்த ஒரு பார்ட்ல there are some other enzymes are involved in the replication. அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ல statement கொடுத்திருக்கு. But we need to know what actually அந்த enzymes are. அப்போ அந்த என்சைம்ஸோட பேர் வந்து ஒரு 4 to 5 enzymes, 4 to 5 ஒரு பார்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை படிச்சா கண்டிப்பாக ஷுவர் த 4 marks இல்லையா? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோட்டீன் the first enzyme that will come and bind to the chromatin is unwinding enzyme. So which enzyme will unwind the chromatin from the nucleus? The first enzyme is called topoisomerase. புரியுதா? Topoisomerase or a gyrase. So this is from eukaryote and prokaryote. அதனால தான் நான் 2 names சொன்னேன். First is topoisomerase, then is gyrase. Topoisomerase or gyrase என்ன பண்ணும்? It will unwind the chromatin. புரியுதா? The chromatin is tightly packed or loosely packed, whatever, that will be unwinded by this enzyme. This enzyme is called unwinding enzyme. This enzyme is called DNA unwinding enzyme is called topoisomerase or a gyrase. இது unwind பண்ணா you will get என்ன DNA ladder கிடைக்கும். You will get a DNA ladder. So DNA ladder அப்படின்னா அந்த unwinded DNA. புரியுதா? Unwinded DNA. So this is DNA ladder, unwinded DNA. So this is unwinded DNA. So in the over DNA naduvula you can find a lot of hydrogen bond, depends on the bases are present. So actually, so we need to access inside the DNA. நம்ம உள்ள access பண்ணனும் அப்படினா we need to open the DNA. So ஒரு bookல ஒரு specific pageல specific information is given. So we have to open that book and we have to take that page. So the same way, so we have to take that information from the DNA. So in order to take the information, you have to open this. The second enzyme that comes to in our system is DNA opening enzyme, that is called DNA helicase. So DNA helicase. So DNA helicase, this DNA helicase will open the DNA at specific site. So please underline that word, a specific site. Not all the sites. There is a specific site that has to be opened. So on the site, inner site actually, that site is called, actually the replication is supposed to start from that site. ஏன்னா அந்த சைட்ல மட்டும்தான் this இந்த
ஒரு helicase can also act. Yeah, this site is called origin of replication. This site is called origin of replication. This origin of replication will be accessed by in the helicase. So helicase is like a clip like a protein. The clip like protein. It's like a clip. And the clip enna pannu? And the clip will go and enter into this system. The clip வந்து என்ன ஆகும்? அப்படியே உள்ள போய் enter ஆகும். It's like a இப்போ நம்ம கை. So this is like a helicase. In the helicase will go and bind to the DNA and also it will be flipped like this. இல்லையா? ஒரு subunit மேல இருக்கு, ஒரு subunit கீழ இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. For example. So when it moves from the left side to the right side or right side to left side, so between this two strands, there is a subunit. And the subunit will break all the hydrogen bonds. And subunit will break all the hydrogen bonds. Then you will get. என்ன கிடைக்கும்? So you will get ஒரு specific structure. You will get ஒரு specific structure. So you will get a very specific structure. That structure is called replication bubble. So that structure is called replication bubble. That structure is called in a replication bubble. So that structure is called replication bubble. That structure is called replication bubble. So it is like a structure, you can find this. It is like a replication bubble. So in the structure of speciality enna, so DNA open ஆயிருக்கு, it forms like a balloon. இல்லையா? It's formed like a balloon. But there is a direction. புரியுதா? ஏன்னா நான் chromatin வந்து actually நான் continue பண்ணல. ஏன்னா because we don't need that chromatin. We need only this part. இல்லையா? So this is broken hydrogen bond. This is called in a broken hydrogen bond. This is broken hydrogen bond. Then we have in so we have in the helicase and topoisomerase helicase and also topoisomerase helicase irukku, topoisomerase irukku. Then we need one more and to initiate the process, so we need one more major component. So what are the major components? So that is to start the process we need something called primer. What is primer? The primer is a nucleotide sequence that initiate the replication process. That's all. Yeah, the nucleotide sequence that initiate the replication process. ஏன்னா இங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய primer is not DNA primer, we uses RNA primer because we use RNA primer. எதனால? This RNA primer will provide free hydroxyl end for the phosphodiester formation. புரியுதா? அந்த bond formationக்கு இந்த RNA primer will provide the free hydroxyl group, but DNA cannot provide. DNA will not provide அந்த ஒரு free hydroxyl group. That's why we uses என்ன அந்த RNA primer. This RNA primer is synthesized by primase or RNA primase or RNA polymerase. In the enzyme, the fourth enzyme, நம்மளோட fourth enzyme is RNA primase. In the RNA primase will synthesize RNA primer that will be initial part of in the replication process. Without primer, there is no replication. So that's why this is very, very important part in the replication process. Clear? So once in the RNA polymerase, once the RNA primer is binding to in the replication bubble, then it recruits or specific the master enzyme. This master enzyme is called DNA. So DNA dependent DNA polymerase. DNA dependent DNA polymerase, or literally we can say DNA polymerase. It's very common name வந்து DNA polymerase. எதனால? Because DNA is depending to produce the DNA. அதனால DNA dependent DNA polymerase இல்லையா? So once it bound to in the complex, this stage வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Initiation, because replication is divided into three stage, IET. புரியுதா? So which means initiation, elongation, termination. Initiation, elongation, termination. So this is the IET இல்லையா? So இது வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Initiation, because the complex is ready, the metabolically they are active. புரியுதா? அடுத்து next என்ன பண்ணுவோம்னா, so we are dividing this bubble into two parts.
ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம வந்து படிக்கிறது டெக்ஸ்ட் புக்ல என்சிஆர்டில என்ன கொடுத்தது the half of the bubble is given இல்லையா அந்த half of the bubble is called replication fork half of the bubble is called replication fork இந்த ஒரு replication fork தான் நம்ம படிக்கிறோம் so the same ஒரு single replication fork is going to learn புரியுதா இந்த ஒரு replication forkல so you can find in the replication formula you can find many things இல்லையா so this is a replication fork in the replication formula these are the broken hydrogen bonds the broken hydrogen bond the broken hydrogen bonds இல்லையா so there is a specific direction in the directionல இது வந்து 5 prime to so you can take this so you can take this 3 prime to 5 prime this is 5 prime to 3 prime இல்லையா ஸோ இந்த டைரக்ஷன் வந்து யூ கேன் டேக் எனி வே புரியுதா ஸோ இங்கிருந்து 5 to 3 எடுக்கலாம் அந்த இடத்துல இருந்து 3 to 5 இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் கன்வீனியன்ட் புரியுதா பட் இட் ஷுட் பி கிளியர் த டூ ஸ்ட்ராண்ட் ஷுட் பி ஆப்போசிட் ஈச் அதர் அதுதான் கண்டிஷன் புரியுதா ஸோ இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் டோப்போ ஐசோமரைஸ் இஸ் பிரசன்ட் தென் ஹெலிகேஸ் இஸ் பிரசன்ட் தென் வி ஹாவ் அந்த பிரைமர் ஆல்சோ பிரசன்ட் இல்லையா த பிரைமர் ஆல்சோ பிரசன்ட் அதே மாதிரி இந்த பிரைமர் கூட so we have என்ன இருக்கு DNA polymerase இருக்கு DNA polymerase இருக்கு then one more thing வந்து actually நம்ம வந்து left out பண்ணிட்டோம் so that is என்னன்னா இப்போ இந்த கிரிஃபித்தோட அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல so we have learned a many thing இல்லையா so அதுல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்னா heat killed yes can cause infection இல்லையா எப்படி ஒரு ஜெர்ம கொன்னதுக்கு அப்புறம் so we have killed இல்லையா அதுக்கப்புறம் தி காஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா தட்ஸ் சம்திங் சீரியஸ் இல்லையா எதனால பிகாஸ் த டிஎன்ஏ இஸ் ஹைலி ஸ்டேபிள் எதனால டியூ டு த ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் இந்த ஹைட்ரோஜன் பாண்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஸோ தே வில் ஆல்சோ ரீஜாயின் வென் எவர் யூ பிரேக் சரியா நீ எப்பப்போ பிரேக் பண்ணாலும் இட் வில் ரீஜாயின் as soon as they broken its bond புரியுதா அப்ப நீ என்ன பண்ணணும் நீ கட் பண்ண they are joining அப்படின்னா என்ன ஆகும் there is useless actually this is useless process இல்லையா பட் ஆனா அவர் ஐடியா இஸ் டு காப்பி த டிஎன்ஏ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் இல்லையா அப்ப நீ என்ன பண்ணணும் ஃபார் த ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் த சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் யூ நீட் டு ஹேவ் சம் ப்ரோட்டீன் இல்லையா அந்த ப்ரோட்டீன் ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு உண்டான ப்ரோட்டீன் த தேர்ட் ப்ரோட்டீன் ஆக்சுவலி தட் இஸ் சப்போஸ் டு பி தேர்ட் ப்ரோட்டீன் இஸ் SSBP single strand binding protein இது என்ன பண்ணும் ஸ்டெபிலைஸ் the DNA single strand DNA is stabilized by in the single strand binding protein single strand binding protein will என்ன பண்ணும் it stabilize the DNA எப்போ so from the re-annealing அந்த process ஓட பேர் re-annealing அப்படின்னா rejoining of the DNA and the helix இல்லையா so then come to this fork so this is called one replication fork so last year கூட ஒரு question கேட்டாங்க இந்த DNA replication takes place or occur in அப்படின்னா ஆப்ஷன்ல கொடுத்தது ரெப்ளிகான் அதே மாதிரி நிறைய கொடுத்தாங்க அதுல ஆக்சுவலி எக்ஸாக்ட்லி எங்க நடக்கும்னா இந்த ரெப்ளிகேஷன் ஃபார்க்ல தான் இந்த ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும் ஸோ யூ நீட் டு கீப் இன் தட் யுவர் மைண்ட் புரியுதா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ வி ஹாவ் தி சிஸ்டம் இப்போ நம்ம கையில சிஸ்டம் இருக்கு அந்த சிஸ்டத்துல இந்த DNA polymerase so based on the complementary nature of the DNA in how they will add the nucleotide they will start polymerizing on the DNA strand so without any hindrance புரியுதா so without any problem now the DNA polymerase will polymerize in the DNA because it grows a chain இல்லையா அந்த grows அந்த ஒரு செயினோட growth ஈஸியா இருக்கும் because without any problem இல்லையா so this process will be continuous process புரியுதா this process will be continuous அதனால this strand is called continuous strand this strand is called continuous strand ஆனா எதனால continuous strand there is a specific direction for the replication மட்டும் கிடையாது அந்த enzyme can read only the particular direction ஆனா which direction so ஒன்னு the DNA can be a 5 prime to a 3 prime then 3 prime to 5 prime இந்த மாதிரி two sides of DNA இருக்கு இல்லையா இந்த 3 prime to 5 prime acts as a template அப்படின்னா காப்பி பண்ணக்கூடிய the template அப்படின்னா the strand supposed to be copied இல்லையா அதே மாதிரி 5 prime to 3 prime வந்து புதுசா உருவாகக்கூடிய ஏன்னா இந்த 3 to 5 ஓட complementary is 5 to 3 so அதனால this is the new strand ஓட polarity இப்போ சொல்லுங்க so what is the polarity of template so what is the direction of இந்த ஒரு DNA replication
5 prime to 3 prime வந்து புதுசா உருவாகிற strand, then 3 prime to 5 prime வந்து old strand இல்லையா, அதாவது டெம்ப்ளேட். ஸோ இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்போ 53 நியூ 35 old, 53 new and 35 old. ரொம்ப சிம்பிள். புதுசா உருவாகிற strand is 5 prime to 3 prime and old strand, அதாவது டெம்ப்ளேட் strand is 3 prime to 5 prime. இது வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் இந்த ஒரு ரெப்ளிகேஷனுக்கும் காமன், ஏன்னா இதுல சேஞ்ச் எல்லாம் இல்லை. இப்போ இந்த ஸ்ட்ராண்ட் வந்து ஈஸியா மூவ் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அதனால this strand is called continuous strand. This strand is called என்ன, continuous strand, இல்லைன்னா லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். பட் திஸ் லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் புக்ல மென்ஷன் பண்ணல. பட் இஃப் யூ நோ திஸ், இட்ஸ் இஸ் குட், அவ்வளவுதான். சரியா, இந்த லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா இட் இஸ் குட். இனி அதே மாதிரி இனி ஆப்போசிட் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கு இல்லையா, பிகாஸ் த பொலாரிட்டிஸ் உல்டாவாயிருச்சு இல்லையா, த ஆப்போசிட், த பொலாரிட்டிஸ் ஆப்போசிட். இந்த பொலாரிட்டி எதனால ஆப்போசிட் ஆகிருக்கு? ஸோ வை இட் இஸ் ஆப்போசிட்? பிகாஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் the property of இந்த properties of in the DNA, the one strand is complementary or anti-parallel nature of the DNA இல்லையா. ஒன்று 5 to 3 அப்படின்னா கண்டிப்பா that is 3 to 5 இருக்கும். ஸோ this is already உல்டா இல்லையா, the உல்டா நேச்சர்ல இருக்கு. ஸோ அதனால ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் கண்டினியூஸா சிந்தசைஸ் ஆகும், இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸா சிந்தசைஸ் ஆகும். Discontinuous synthesis. அதனால this strand is called discontinuous strand or lagging strand. Discontinuous strand or lagging strand. This discontinuous or lagging strand இல்லையா. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, so they will synthesize the gap between two primer. அந்த ஒவ்வொரு பிரைமருக்கும் நடுவில் அந்த கேப்ஸ் இருக்கும். அந்த கேப் இஸ் ஃபில்டு பை டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ். இந்த புதுசா ஃபில் பண்ணா இந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்ச் ஆஃப் டிஎன்ஏ இஸ் கால்ட் Okazaki fragment. புரியுதா? Okazaki fragment. Okazaki fragment. This fragment is called என்ன? Okazaki fragment. This fragment is called Okazaki fragment because in discontinuous strand or lagging strand, the DNA polymerase will synthesize a stretch of DNA. The stretch is called என்ன? The discontinuous strand. The stretch is called என்ன? Discontinuous strand. இல்லையா? In the discontinuous strand is called, that is discontinuous strand, and the piece of புதுசா உருவாகிற strand is called Okazaki fragments. This Okazaki fragments அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஏன்னா புதுசா உருவாகிற புது stretch is called Okazaki fragment. இந்த Okazaki fragments will be என்னாகும், ஜாயின் ஆகும். எப்போ? So once in the RNA primer is removed by யாரு, பட் இதெல்லாம் ஆக்சுவலி டெக்ஸ்ட் புக்ல ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லல, பட் we need to know this process. புரியுதா? ஸோ ஆர்என்ஏ பிரைமர் வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரைஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கும். தென் அந்த கேப் ஃபில்டு பை யாரு, இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ். அதுக்கப்புறம் they will also produce a new Okazaki fragments because lot of என்ன இருக்கும், Okazaki fragments இருக்கும். இந்த எல்லா Okazaki fragmentsமே joined by the last enzyme is called DNA ligase. இந்த DNA ligase will என்ன பண்ணும், இந்த DNA ligase is the final enzyme, புரியுதா? And the final enzyme வந்து என்ன பண்ணும், so it will join all the Okazaki fragments. All the Okazaki fragments are joined by DNA ligase. All the Okazaki fragments are joined by a ligase. So this is how in a lagging strand ஓட ஒரு synthesis நடக்கும் இல்லையா. once இந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராண்டுமே காப்பி ஆயிருச்சு, because both leading and lagging strands are copied, there is no more sequence has to be copied அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், திஸ் இஸ் கால்ட் இலாங்கேஷன் பிகாஸ் செயின் இஸ் க்ரோயிங் இல்லையா. அதே மாதிரி த லாஸ்ட் ஒன் என்ன, பிகாஸ் இந்த ப்ராசஸ் இஸ் தெர் இஸ் நோ மோர் நியூக்ளியோடைட் ஹேஸ் டு பி மீன்ஸ் காப்பீட். அப்பனா இந்த ப்ராசஸ் வில் பி ஸ்டாப்டு. இந்த ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு டெர்மினேஷன். ஐஇடியில் த லாஸ்ட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் டெர்மினேஷன். இந்த டெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் வந்து புவர்லி அண்டர்ஸ்டுட், ஏன்னா இது முழுசா இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சது இல்லை. பட் ஏதோ சம்திங் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தெரியும். பட் we know exactly what initiation, what elongation, but termination is poorly understood இல்லையா. so this is actually in the replication process in ஒரு eukaryotic cells அப்படின்னு வெச்சுக்கோ, சரியா. so this is regarding replication. This is the first fundamental process in the living system. This is the first fundamental process in the living system இல்லையா. so இதை பேஸ் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலி NCERT ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, because NCERT statementல இந்த question இருக்கு. The same point you can find. DNA polymerization rate in E. coli. This is not eukaryote.
E. coli la, so how much DNA is copied from a sec, by a second, ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளோ, that is 2000. ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்பீடா வேலை செய்யும். ஆனா ஸ்பீடு மட்டும் கிடையாது, they also have a high rate of accuracy. High rate of accuracy, that is the answer. புரியுதா? So இது same in our statement you can find it in NCERT. So in the replication process la, then during replication Okazaki fragments are, this is very important question. You know, Okazaki fragments are so used to elongate இல்லையா? So நம்ம என்ன படிச்சோம், ஒன்னு reverse polarity, ஒன்னு ரிவர்ஸ் polarity, ஒன்னு நார்மல் polarityல இருக்கு இல்லையா? ஒன்னு polar, இன்னொன்னு ரிவர்ஸ் polarityல இருக்கு. ஒன்னு polarity, இன்னொரு ரிவர்ஸ். So this is 3 prime, this is 5 prime, this is polar இல்லையா? This is polarityயா இருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா என்ன? The correct direction, they following correct direction. But ஆனால் so this one இந்த டைரக்ஷன்ல போகுது இல்லையா? சரியா? இது ஆக்சுவலி என்ன? இந்த ஒரு லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் டுவார்ட்ஸ் replication for, leading strand towards replication for, அதே மாதிரி இந்த lagging strand away from the replication fork, because that is moving towards 5 prime end. So அதனால you have to choose the the Okazaki fragments எங்க இருக்கு? lagging strandல. The lagging strand is away from the replication fork. So this has 4 marks இல்லையா? So this is regarding replication. This is regarding replication. If any queries, please post in the comment section. So I will answer. Okay, so thank you for being with us. So stay tuned. So NPL, so we'll be seeing soon. So bye bye. This is signing off, JSM.